In this video, we will discuss the sexual reproduction in human. So sebelum ni kita dah tengok the sexual reproduction in flowering plants. So sekarang in human pula ataupun generally in animal. So for sexual reproduction in male, so proses dia adalah formation of sperm, iaitu the male gametes. So this process is known as spermatogenesis. So itu untuk male. Kalau female pula, it involves formation of egg ataupun ovum. So this process is known as oogenesis. So untuk sexual reproduction in human involve kalau male spermatogenesis, kalau female oogenesis. So ada dua processes. So selain daripada kita tengok proses sexual reproduction ni, kita akan tengok apakah hormon yang akan involve dalam regulating spermatogenesis dan juga oogenesis, as well as structure of the male and female gametes in human. So next kita tengok structure of the male gametes, iaitu sperm cell. So in total there are 4 different parts of the sperm cell yang awak kena boleh identify dan label, and then state the function for each of the component. So the first component is head, kepala. So kepala, the function is to contain a chromosome and haploid nucleus. So ada dua benda yang kita akan jumpa dekat dalam kepala sperm cell, iaitu a chromosome dan juga haploid nucleus. So nucleus tu basically nucleus lah yang haploid dan contain the genetic information, iaitu DNA. So yang pertama tu a chromosome. So a chromosome is basically a sac, satu kantung yang mengandungi hydrolytic enzymes. So enzymes ni penting untuk proses fertilization with the female gametes. So that is the first component, iaitu head of the sperm. So next saya tengok the next component, which is the neck. So neck ni paling simple. So it just function to connect the head with the middle piece. So middle piece tu the next component of the sperm. So next ni tak ada function yang spesifik. Dia just untuk connect saja, untuk sambungkan kepala dengan middle piece. The next component is middle piece. So selepas neck ada middle piece. So middle piece ni paling penting sebab it contain mitochondria. So dalam middle piece ni kita akan jumpa banyak organelle yang akan produce energy ATP, which is mitochondria. Okay, so mitochondria yang akan produce ATP energy for locomotion. Sebab tu sperm tu boleh swim, sebab ada mitochondria di dalam dia punya middle piece untuk produce energy for the sperm to swim, locomotion. So the last component of a sperm is the tail. So tail will contain flagellum, satu saja flagellum. So flagellum tu function for swimming ataupun locomotion. So energy for the flagellum to move adalah provided by the mitochondria. So dua ni berkaitan. So that is the component of the structure of a sperm, iaitu male gametes. Make sure boleh identify each of the component. Lepas tu boleh state the function of the components of a sperm. Seterusnya kita akan tengok the process of spermatogenesis, which is the process to form sperm cell. So firstly, spermatogenesis will occur inside the seminiferous tubule, which can be found inside the testis. So jangan simply cakap spermatogenesis occur inside the testis. So testis tu adalah the male reproductive organ. So cakap specifically kat mana dekat testis tu berlakunya spermatogenesis, which is inside a tubule known as seminiferous tubule. So dalam testis ada banyak seminiferous tubule. So dekat dalam tu lah kita akan jumpa proses spermatogenesis. So this is the structure of the seminiferous tubule. So seminiferous tubule ni adalah tubule. So tubule maksudnya dia adalah tube, iaitu silinder yang ada wall dan juga ada empty space di tengah-tengah dia. So empty space tu bernama lumen. So spermatogenesis akan berlaku dekat wall of the seminiferous tubule, and then the cell will enter the lumen after the sperm has fully formed. So start pada dinding, dia akan bergerak ke arah lumen. So dalam lumen tu nanti akan ada banyak sperm yang akan disimpan di situ. Okay, sekarang kita tengok the process of spermatogenesis. So the process of spermatogenesis akan start during embryonic stage
until puberty. Lepas tu baru sambung selepas puberty. So proses tu start semasa dalam kandungan lagi, iaitu semasa embryonic stage. Apabila zygote tu baru nak develop. So semasa embryonic stage until puberty, a group of cell known as primordial germ cell. So ada satu kumpulan sel yang bernama primordial germ cell akan divide and differentiate into spermatogonial stem cell. So ada dua groups of sel yang berbeza semasa embryonic stage sampai puberty. Iaitu dia akan start dengan primordial germ cell. So primordial ni akan divide and differentiate untuk form satu lagi kumpulan sel yang lain, iaitu spermatogonial stem cell. Next, spermatogonial stem cell pula akan continue to divide by mitosis to form another group of cell, iaitu spermatogonia. So, daripada spermatogonial stem cell, iaitu stem cell, dia buat mitosis, so dia akan jadi spermatogonia. So, since mitosis maksudnya, dia punya ploidy number masih diploid. Daripada primordial tadi diploid, spermatogonial stem cell pun diploid, spermatogonia pun diploid. So, spermatogonia ni lah yang akan kita jumpa dekat dinding seminiferous tubule. So, maksudnya at puberty, semua anak-anak lelaki, boy, akan ada spermatogonia inside their seminiferous tubule, which are located close to the wall of the seminiferous tubule. Dia bukan dekat dengan lumen, tapi dekat dengan dinding seminiferous tubule. Next, at puberty, each of the spermatogonium will divide by mitosis to form a group of cell, iaitu primary spermatocytes. So, satu spermatogonium buat mitosis, jadilah dua primary spermatocytes. So, since proses adalah mitosis. So, at this point, mitosis sudah berlaku sebanyak 2 kali untuk form primary spermatocyte. So, still 2N diploid sebab masih lagi proses mitosis. So, satu spermatogonium jadi 2 primary spermatocyte. So, next step, the primary spermatocyte akan undergo meiosis 1. So, ni baru ada proses meiosis. So, primary spermatocytes undergo meiosis 1 to produce 2 secondary spermatocytes. So, selepas meiosis 1, kita tahu dia akan terus jadi haploid. So, primary spermatocyte tadi adalah diploid. So, after meiosis 1, dia akan form 2 secondary spermatocyte. So, jadi secondary spermatocyte ini adalah haploid cell. After that, so secondary spermatocyte undergo meiosis 2 akan dapat 4 spermatid. So, spermatid ni pun haploid. Sebab spermatocyte tadi sudah haploid, so the product of meiosis 2 pun still haploid. Finally, spermatid will undergo maturation process ataupun differentiation process yang kita panggil sebagai spermiogenesis untuk form sperm cell. So, tadi dalam bentuk spermatid, sel tu masih lagi dalam bentuk spherical. Okay? Tapi lepas dia undergo maturation, baru dia akan form bentuk sperm cell yang ada kepala, middle piece dan juga tail. So, itu beza spermatid dengan sperm cell. So, sperm cell akan finally being stored inside the lumen of the seminiferous tubule. Barulah lengkap spermatogenesis. Next, kita tengok negative feedback mechanism in spermatogenesis. So, the name of the mechanism is negative feedback mechanism. So, tujuan dia adalah untuk control the process of spermatogenesis. So, the process of spermatogenesis is influenced by hormone. So, ada banyak hormon yang akan tolong control the process of spermatogenesis. So, negative feedback mechanism tu nanti yang akan control spermatogenesis basically akan control the hormone yang involved dalam spermatogenesis. So, at puberty, what will happen is hypothalamus gland yang kita jumpa dekat at the base of the brain akan secrete satu hormon yang dipanggil sebagai gonadotropin releasing hormone.
ataupun singkatan dia GnRH. Make sure awak boleh spell penuh GnRH, bukannya guna singkatan saja. So hypothalamus gland akan secrete GnRH. So GnRH akan pergi stimulate satu lagi struktur lain yang kita jumpa dekat otak yang bernama anterior pituitary gland. So hypothalamus secrete GnRH. GnRH akan pergi ke anterior pituitary gland and then menyebabkan anterior pituitary gland to secrete another two hormone, which are follicle stimulating hormone FSH and luteinizing hormone LH. So ada dua hormon yang akan secreted by anterior pituitary gland, iaitu FSH dan juga LH. So dua hormon ni akan secreted by the anterior pituitary gland selepas anterior pituitary gland receive GnRH daripada hypothalamus. So next, FSH pula akan pergi kepada satu kumpulan sel yang bernama Sertoli cell. So Sertoli cell can be found inside the seminiferous tubule. So bila the Sertoli cell inside the seminiferous tubule receive FSH from anterior pituitary gland, so Sertoli cell akan promote spermatogenesis as well as secrete another hormone known as inhibin. So dua benda Sertoli cell ni buat, iaitu dia akan promote spermatogenesis dan juga secrete satu lagi hormon inhibin. So nampak tak? Apabila hypothalamus secrete GnRH semasa puberty, barulah Sertoli cell akan eventually promote spermatogenesis. Maksudnya akan berlaku semasa puberty juga. So ini adalah proses yang akan stimulate spermatogonium untuk start to divide by mitosis to form primary spermatocyte, iaitu semasa puberty. Next, at the same time, the LH secreted by the anterior pituitary gland pun akan stimulate another groups of cell known as Leydig cell. So kalau tadi FSH stimulate Sertoli cell, LH stimulate Leydig cell. So Leydig cell ni pun kita jumpa di dalam testis, cuma bukan di dalam seminiferous tubule. So Leydig cell can be found in between the seminiferous tubule. So seminiferous tubule tu bukan satu, tapi ada banyak untuk setiap testis. So in between the tubule, we can find Leydig cell. So Leydig cell yang akan secrete hormon testosteron kalau dia mendapat signal stimulation daripada luteinizing hormone, iaitu LH. Next, secretion of testosterone akan stimulate Sertoli cell. So nampak tak Sertoli cell ni ada dua signal yang akan tolong stimulate dia, iaitu first signal daripada FSH, second signal daripada testosterone. So ada dua hormon. So FSH and testosterone, so both akan stimulate the function of Sertoli cell, iaitu untuk promote spermatogenesis dan juga untuk secrete inhibin. Cuma testosterone tu produced by Leydig cell. So ni adalah hormon involved during spermatogenesis. So start daripada hypothalamus, secrete GnRH. GnRH akan stimulate anterior pituitary gland, and then anterior pituitary gland pula akan secrete dua hormon, iaitu LH dan juga FSH. So FSH akan stimulate Sertoli cell untuk buat spermatogenesis dan juga untuk secrete inhibin. At the same time, LH akan stimulate Leydig cell untuk secrete testosterone. So testosterone tu pun akan pergi stimulate Sertoli cell untuk buat spermatogenesis dan secrete inhibin. So ini adalah hormon yang involved untuk buat spermatogenesis. So next, baru kita fokus kepada dia punya negative feedback mechanism kepada hormone regulation ini. So first part of the negative feedback mechanism adalah semakin lama hypothalamus secrete semakin banyak GnRH, jadi anterior pituitary gland pun semakin lama semakin banyak dia secrete FSH. So maksudnya Sertoli cell pun makin lama makin banyak dia secrete inhibin.
So apabila banyak sangat inhibin itu akan buat negative feedback mechanism, iaitu bila dia punya concentration sangat tinggi. So what will happen is, at some point, when the concentration of inhibin sangat tinggi, the high concentration of inhibin will inhibit the function of anterior pituitary gland. So apabila anterior pituitary gland sudah inhibited by high concentration of inhibin, so kesannya anterior pituitary gland akan secrete less, kurang. Dia akan keluarkan sikit sahaja FSH dan juga LH sebab dia sudah kena inhibited by inhibin. So kalau kurang FSH dan kurang LH, maksudnya kurang stimulation kepada Sertoli cell dan juga kepada Leydig cell. So kalau kurang stimulation kepada Sertoli dan juga Leydig, so Sertoli akan kurang proses spermatogenesis, Leydig pula kurang secrete testosteron. So nampak tak, dia adalah negative feedback sebab high inhibin menyebabkan kurang FSH dan kurang LH, and finally kurang spermatogenesis. So itu adalah negative feedback mechanism yang pertama. So next, another negative feedback mechanism adalah bila concentration of testosterone is high. So high concentration of testosterone will also inhibit anterior pituitary gland and hypothalamus. So testosterone ni, dia punya negative feedback mechanism dia kuat sikit. So dia boleh inhibit dua benda, iaitu anterior pituitary gland dan juga hypothalamus. Tapi function dia tetap sama macam inhibin tadi, iaitu kalau ada high concentration of testosterone, dia akan inhibit hypothalamus and anterior pituitary gland. So the outcome is the same. So kalau hypothalamus sudah inhibited, so low GnRH release. So kalau low GnRH release, low stimulation on the anterior pituitary gland. So kesan dia less secretion of LH dan juga FSH. Sama juga, kalau high testosterone inhibit anterior pituitary gland, so less secretion of LH and FSH. So effect dia sama. Yang penting testosterone boleh inhibit hypothalamus dan anterior pituitary gland. Kalau inhibin tadi, high concentration will only inhibit anterior pituitary gland. So in general, the negative feedback mechanism of inhibin and testosterone will reduce concentration of LH and FSH. So kesannya reduce stimulation on the Sertoli cell to promote spermatogenesis. So kurang spermatogenesis. So that is negative feedback mechanism in spermatogenesis. Basically untuk kawal jumlah sperm produce. So kalau banyak sperm produce, the process of negative feedback mechanism akan reduce the number of sperm.